Þegar Brad Pitt hitti Angelinu Jolie fyrst Árið 2003 tökustað Mr. and Mrs. Smith, hvorugt þeirra ímyndað atburðarásina sem myndi fylgja í kjölfarið. Tíma var Brad and giftur Jennifer Aniston og Angelina hafði nýlokið hjónabandi sínu við Billy Bob Thornton. Efnafræði þeirra tökustað vakti mikla athygli fjölmiðla og var einasta augnablik breytist í vangaveltur í slúðurblöðum. Árið 2005. Þegar Brad og Jennifer gengu frá skilnaði sínum, hafði heimurinn þegar skapat sér sögu. Og þegar Brad var myndaður með Angelinu og syni hennar Maddox í Kenya, sprakk sú frásögn í ætvað miklu stærra en nokkurt þeirra gat stjórnað. Á næsta áratug byggdu Brad og Angelina upp fjölskyldu sem heilaði allan heiminn. Þá ættleidu Maddox frá Kambódíu, Sahara frá Ethiopíu og Pax frá Vietnam áður en þá eignuðust þrjú líffræðileg börn. Shiloh Árið 2006 og tvíburana Knox og Vivian Árið 2008. Heimili þeirra var takin fjölbreytileika og einingar og fjölmiðlar kölluðu þá fyrir myndarfjölskyldu Hollywood. En það sem utanaðkomandi litu að sem fullkomnun var á bakvið luktar dyr sífellt brothættara. Milli krafna fragdarinnar. Þrýstingsins að ala upp 6 börn af mörgum heimsálfum og stöðugs sviðsljós voru sprungurnar sjást löngu áður en þeir voru sýnilegar almenningi. Árið 2008 höfðu Brad og Angelina keypt Chateau Miral fyrir 20 og $8 milljónir. Friðsæla franska búgarð sem þjónaði bæði sem fjölskylduathvarf og fæðingarstaður hinsafar vinsæla vingardarmarkis þeirra, Miral. Þá bjuggu þar í 6 ár, ólu upp börnin sín og hlutu að vingarðinum. Árið 2014 heldu þá róleg brúðkaup á eigninni þar sem aðeins nánir vinir og börn þeirra voru viðstödd. Í stutta stund virtist þetta vera sjaldgæf stöðugleika stund í ólgusömum heimi. En aðeins tveimur árum síðar hrundi allt. Angelina sótti skilnað í september 2016 og vísaði til óleysanlegs ágreinings. Það sem eitt sinn hafði verið sameinuð fjölskylda varð fljótt miðpunktur eins sársaukafullsta skilnaðar sem Hollywood hafði nokkurn tímann séð. Flugvélaslysið og hrun fjölskyldu. Brottpunkturinn kom aðeins nokkrum dögum áður en Angelina sótti skilnað. Í einkaflugi frá Frakklandi til Bandaríkjanna í september 2016 átti sér stað atvik sem kveikti alþjóðlegt fjölmiðlastorm og endurskilgreindi hvernig heimurinn leit á Brad Pitt sem figur. Samkvæmt skjölum sem lögfræðiteymi Angelinu lagði síðar fram hafði Brad verið að drekka í flugvélinni og munnlegri frildi stigmagnadist í það sem hún lýsti sem líkamlegu árásargirni. Elsti sonur þeirra, Maddox, 15 ára, reyndi að grípa inn í, veikardist er dælt. En Angelina helt því fram að Brad hafi gripið Maddox í halsin í athugunum. Heimildir nálægt Brad neituðu þessari tilteknu smáatriði harðlega. Asukunin ein og sér var þó nóg til að koma í veg fyrir að alríkislögreglan teki það. Þar sem atvikið átti sér stað í alþjóðlegu loftrými hof FBI tafarlausa rannsókn. Á sama tíma hof barna og fjölskylduþjónustan í Los Angeles sína eigin rannsókn á öryggi barnanna. Í nokkrar vikur var líf Brads en Oscar Vittul, mats og eftirlitsheimsókna. Báðar stofnanir komust að lokum að þeirri niðurstöðu að ekki væru neg sonnunar gögn til að höfða sakamál. Angelina ítti ekki lengra í málinu, en þegar rannsóknin í lauk var skadinn þegar skedur. Mannorð hans hafði verið brotið í fjölmiðlum og brothætt traust innan fjölskyldunar hafði rofnað óbetanlegt. Á næstu mánuðum veitti Bráðabirgðadómstól Angelinu forsjá allra 6 barnanna. Brad fekk heimsóknarrétt en undir ströngu eftirliti. Þessi ákvörðun var ætluð til að vernda börnin. Þetta markaði þó upphaf ára forsjárbaráttu sem myndi taka djúpstæð tilfinningaleg áhrif á alla fjölskyldumedlimi. Það sem eitt sinn hafði verið sameinað heimili var nú til í málum og vangaveltur málið urðu havarari og harðari með verjum deginum. Þrátt fyrir að rannsóknir hefðu sýknað Brad af glæpsamlegum brotum, féll hann í djúpa þögn sem myndi vara í mörgar. Hann viðurkenndi síðar að hann hefði snúið sér að edrumensku Árið 2016 og áttað sig á því að hegðun hans í þeirri flugferð hefði orðið vendipunktur. Ekki aðeins lagalega heldur einig tilfinningalega. Fjölskyldan, sem áður hafði staðið saman á ráðadreglinum,
Varnu klofina gremju. Fjarlægt og olisanlegum sarsauka. Burnin snua bakivid. Tarsem forsjärbarat on tegdi sigur manu dumiar. Komu djupustu sarin eki fra domsulum eda fyrir sögnum. Tau komu fra vaksandi fjarlægt brads fra sex burnum sem han bar sin yfir rauda dregelin. Maddox, elsti sonerin. Var fyrsturte at losna vid tau. Árið 2020 og ein bar han vitni fyrir domi og listi yfirlýsingum sem ekki voru Brad í heg. Og samkvæmt frettum listi han tvi í ein rúmi at han liti ekki lengur a Brad sem födur sinn. Thought Angelina hafi aldrei stadfest það opinberlega. Bentu leknar skjul til þess að Maddox hefti kannad lagalega at breyta nafni sínu í Maddox Jolie. Sem vari taknrænt at slita tengslunum sem höftu einkent fyrstu Brad sem faderni. Pax, sem nu einig fullorden, brasten hardarvid. Árið 2020 birti han skilaboda einkarekning í sínuma Instagram þar sem han kalladi. Brad rediligan einstakling og fulirti at burnin sjálfudu í vertskipti sem han kemi inn í herbergid. Thought ferslan hafi verið eitt fljótt dreiftist efnid internetid og maladi uppmynd af tilfinningalegum sarum sem höftu verið til staðar í mörgar. Árið 2023 og 2024 stod Pax frammi. Fyrir tveimur ferdartengdum atvikum sem at sögn leidu til tilfinningalegs óstudugleika, sem leidi til nines eftirlits heima fyrir. Frettamenn tóku eftir því at þyngd fjölskyldu ataka hafði tekið sinn tól a han at en hat sem var fjari almenningssjónum. Það kom skiló. Varnid sem eitt sinn var talið lifandi taken astur Brads og Angelinu. Í mai 2020 og fjórir sati hun ad fjarlægja nafn giftina nafni sínu og et leida Shiloh Jolie. Akverdun sem domstoldin samtykti í august sama ár. Lugmadur hennar sagdi at breytingen hefti komið eftir röd personulegra atvika. Og altjóðleg fjölmiðlar listu því sem skýrasta merki var holusta hennar legi. Árið 2020 og fjórir var vívan nefn sem vívan Jolie a medan hun vann með móður sinni at Broadway uppfærslunni The Outsiders. Knox, sem en var ólugrada, vardi ekki opinberlega eftirlit, en jafnvel han hafði ekki sest opinberlega með Brad í mörgar. Í gegnum alt þetta tagdi Brad og svaraði ekki einu sinni a sökunum barna sinna. Samkvæmt heimildum nálegt lögfræði teimi hans bad han ítrekað fjölskyldumeðferð, sem þeirra fóru fram undir eftirliti fagfolks, en engar þeirra stóðu lengi. Tilfinningaleg fjarlægt hafði orðið of mikla fjölskyldan, sem hafði verið samheldin. Vard at hópi einstaklinga sem ferdust lengra og lengra í sundur, ver með sína eigin útgáfu a sannleikanum, $500 stríðinu. Thought tilfinningaleg atök hafi sundrað fjölskyldunni. Það breyti fjárhagsstríð að skilnaði þeirra í eitt flokknasta lagalega atök sem Hollywood hefur nokkurn tíman séð. Chateau Miral, eitt sinn rólega franska búgardin, þar sem tá giftust árið 2014, varð að mittpunkti áralangra málaferla. Eftir skilnaðarmálið árið 2016 helt Brad upphaflega 60 fyrir eignarhaldi í gegnum fyrir teki sitt mondo bongo, en Angelina 84. Síðar ferdi han henni 10% svo þá getu deilt því jafnt sem hjón. Tíma taknaði miraval einingu, en eftir að hjónabandið fór í sundur varð það að vigveli. Árið 2020 og ein seldi Angelina allan hlut sinn til tenudelo. Í eigu rússneska miljardamæringsins Yuri Scheffler, en þess að láta Brad vita. Han hafði lengi verið a móti samstarfi við stólagrupp og samkvæmt málsókn sem han höfðaði snemma árs 2000. Og 22 höfðu þá gert munnlegt samkomulag sem kraftist skriflegs samtykkis aður en vor adili seldi hluti sína. Teimi Brads listi sölu Angelinu sem vísvitandi fjandsamlegri atöfn og sakadi. Hana að reyna að skada rekstur miraval og getu hans til að reka fyrirtækið. Angelina mótmælti strax. Hún helt því fram að Brad hefti nýtað að kaupa hana út nema hún undirritaði vítakan trúnaðarsamning sem, að hennar son, ladur veri að taka niður í henni að burdina sem leidu til skilnaðarins. Síðla árs 2023 stigmagnadist atökin en frekar. Nýlega skiladar samskiptaleiðbeiningar syndu lögmenn Angelinu halda því fram að Brad beri ábyrgð á þessari.
Itingjandi skella framleidslutar sem han vari att höfta mal gegen henne och krefjas 35 miljoner dollar i skadebetur. Där som han helt vi fram att that hefty skated vid skipti miraval. Tami Brads helt vi fram att Angelina vari att halda efter lyckil gögnum samkvämt trunad i lugmans och skjoldstedings och helt vi fram att hon vari att missnota frid helgi sina till att grafa mikilväg sönnunar gögn. Angelina svarade i egen kjölum ad hon heftilated Brad Eftir stjorn och fullt lugheimili fjölskildunar i Los Angeles och miraval efter skilnaden. Ivonum ad thad myndi roa spenuna a urfidum tíma. En thirfty ad standa fram i fyrir vaxandi lagalegum thristingi i murgar. Árið 2020 och fjórir hafti dælanum vingardina vaxid i flokid altjodligt mal sem fol i ser fyrir tekjalug i Luxemburg. Asakanir ilvilja och beidnir ifir tutugu och tvær delt kjöl. Þegar retar holden sautjan. December nalgudust sökudu badir adilar vor annan ohedarlega astridu. Thad sem sin hafti verid gridasta dur fyrir fjölskildu þeirra stodnu sem minnesmerki allt sem for urskaidis. Eignir adverdmati halvs miljards dollara inni i stridi sem hvorugt þeirra virtist vilja taka enda a tögnin rofnar efter att I maj 2020 och gerdi Brad Pitt eitvad sem han hafti fordast i nastum aratug. Han tok loksins till mals. Than tutugu och ata. Mai vertist han a forsidu GQ och gafthar första iterlega vidtalid siden Angelina sati skilnad Árið 2016. I murg hafti aina openbara nervara hans verid töglar ljósmyndir fra ljósmyndurum och vanlega ordadar ufyrlisingar fra lugfredingum. Any thesu vitali tokst brada vid endalok hjónabandssins. Lagalegu atokin og fjarlegdina millihans a barnana med rolegum. Nestum dofnum ton. Han stadfesti ad skilnadurin hefti verid luglega stadfester i december 2020 och fjórir och kaladithad einfaldlega eitvad sem thirfti ad gera. Och þegar han var spurdur vers vegna han hefti tagad svona länge svaradi. Han berum ordum, egsa ekki tillgången i att jamig þegar allt var i ringelraid. B. Þögn var eina leidin till ad fordast att gera ilt vera. I fyrsta skipti vidurkendi han openberlega vaxandi fjarlegt fra bernum sinum. Han nefendi thau ekki einstök. Kendi engum och vardisi ekki gagen herdum ordum þeirra. I staden sagdi han rolega. Egar altaf heref thau thurfa afodur sinum ad halda. B. Tetta var forkibanni afsukunarbeidni. Heldur frekar uppgjöf gang var þeim veruleika sem han gat ekki lengur breytt. Engen giftist og heldur ad burnin þeirra muni snúa baki vid þeim. Bati han vid. Setning sem entist i vitalinu einselsar sem en bledir. Han fordadist þetta einfalda atvik. Fordadist asakanir. Fordadist at asaka Angelinu nokud. B. I staden sagdi han. Vad gerdist. Brad sagdi einig ad han hefti verid alveg edru sidan 2016 og listi lifi sínu nuna sem lifi sem einblindi a huglidslu. Lester, kirlatavinu og hugmyndalist. Han taladi eins madur sem haftistigid tillbaka fra heiminum. Ekki sigradur. Heldur temdur. Heimildarmadur nalekt Angelinu sagdi folki ad hun hefti funded fyrir leti. Brad hafti LOKSINS vidurkent ad skilnadurin nýlokið och hun hefti engan ahuga a ad svara. Vidbrugd almenningsvoruskipt. Sumirdadustad stillingu hans. Adrir sögdu ad han hefti en fordast abyrgt. En fyrir Brad vertist vidtalid sidur eins och endur koma och frekar eins och lokakafli. Sidasta till round till ad endurheimta sina eigen röd i sögu sem hafti omad an hans av lengi. Efter stormin hefstanad liv. Eftir aralangar atuk. Openbara gangrini och rättar höld lifir Brad Pitt nu lifi sem likist alls ekki sem han ati þegar fjölskylda hans var en oskemd. Fagmanlega säger han en flugpersona i Hollywood. Framleidslufirir teki hans. Plan B. Helder afram ad vera eit sterkasta skapandi awful kvikmyndaid nadarins og ber uppbyrgt a Oscarsverdlaunamindum 1 og 12 years a slave. Moonlight. The Big Short, a women talking. I Ars 2020 og 5 buist vid ad Brad snui aftur a vita chaldid med aberrandi formulu ein mind sem Apple Studios framleidir. Fyrsta stora adaltlutverkid hans i murgar. Verkefnid.
Sem var skapad I sem starfi vid Lewis Hamilton. Eftir verid list of inriadilum I greinin I sem metnadar fylstu tilrán Brads till adendur skapa shelfan sig siden ad astra. En utan vinustofunnar liv hans mun rollegra. Brad eider nu mestum tíma sínum a Bugardi sínum I Santa Barbara thar sem han hugmyndar. Gardar, leso hildusa uta furiasa. Han hefur valid nedi fram I fyr fregt. Einveru fram I fyr fyrir sagnir I samfelags midlum. Árið 2020 of fim barust frettir of tvi at Brad veri trulofadur svisneska skartgripa hunudinum enes de Ramon. Thou saust first saman Árið 2020 og tver og I byrjun ars 2020 og fim. Stadfestu margar heimildir at han hefti bidid hans og at lokudat höfen I Evropu veri fyrir hugud I lokarsins. Thought Brad Huffy ekki jadsig opinberlega trulofunina segja there sem standa honum nari ad theta. Se I fyrsta skipti siden skilnaderin sem han hefur leift einverjum tilfinningalega in I lífsitt. A medan heldur Angelina Jolie afram ad starfa allenheim sem kvikmyndiger darmadur. Framleidandi manudarfulltrui. Daughter hennar, Vivian. Vinner nu med henny ad Broadway uppförsluni The Outsiders. Sem marker nijan kafla I starfi moder daughter Parsons. Angelina hefur sagt ad forki hun ne burnen hafi snuid after till miraval sidan sar saukafulu. Atburðirnir I kringum skilnaðin og hun einbætir ser alfarid ad stödugleika þeirra og velferð. Madoxbiri sudurkoreu. Pak heldur fjari almenningssjónum og Shiloh og Vivian hafa het ad nota eftir nafnit. Fyrir Brad hanga þessir veru likar eins og tugul sarsoki. A minningarum thad simmer en brotid thrat fyrir lagalega lokun. Eftir at ara tögntaladi han. En fjarlegdin mili hans og barnana sem han helt adursvonaid en sa ein I sannleikur sem han getur ekki endurskrifad. Ata ara tögn LOKSINS. En sarin sem eftir voru gatu tekid mun lengri tíma ad groa. Brad Pitt hifertelad. Lugfredilegu atukineru ad nalgast endaloksin. En fjarlegdin innan fjölskyldu hans spurning sem adins timin getur svarad. Vad finns där? Geta svona sundrad sambund nokkurn timan fundid leda fram. Eftir fanns þessi saga thiding armikil. Ekki gleyma at lika vid mind banded. Gerast askrifandi og kveikja a tilkynninga bjöluni til adsja fleiri raunverulegar tilfinningatrungin sögur eins og tessa. Takk fyrir at horfa.